আবার আনিকা রাস্তা দেখা হচ্ছে Hi Anika Hi, sir. It's good to see you See you too, sir. after a long time বল হুনছস After It's good to see you. after a long time. দেখা হলে কি বলতে হয় কারোর সাথে Good to see you তোমাকে after. দেখে আমার ভালো লাগবে এর মানে কি তোমাকে দেখে আমার ভালো লাগবে I'm fine. What about you? I'm fine too Where are you going I'm going to my home. Oh আমাকে জিজ্ঞেস করো Where are you No going? and you And you? What about you Oh I'm going to Shafiq's Sir. Okay bye Have a good day Have a good day. বিদায় সময় কি বলবি Have a good day. Go Have a good day. এটা ভালো করে Have a Good day. Bye Take care Hello Anika Hi, sir. It's good to see you Good to see you too, sir. Where are you going I'm going to Shopping's. Oh okay আমরা জিজ্ঞাসা করলে কেন ইংলিশ And you? And you? Oh, I'm going home. Okay, bye. Bye. Have a Good day. Good day. ball. Have a good day. Ja. Bye. Okay. Hello, bye. চলে যাবে ব্লাডে মিশে যাবে। চাইলেও ইংরেজি বলতে পারতে পারবো। কিন্তু ইংরেজি চলতে অলরেডি পড়তেছি। নেক্সট ক্লিয়ার? এবারে এক্সাম্পল নিয়ে নিন। আপু তুমি যাও। আর তুমি আসো। পিঙ্ক কালার শার্ট। হ্যাঁ। শুরু করো। স্টার্ট অ্যাকশন। হ্যালো ম্যাডাম। Hello. Good to see you. Good to see you too. Where are you going? I'm going to shopping, and you? I'm going to my home. Oh, nice. Nice Nice to see you. Have a good day. Have a good day. হ্যাঁ এটা মেন ছিল হ্যাভ এ গুড ডে আরেকটা কি ছিল কিন্তু সবই নে কাট কর থ্যাংক ইউ কেমন লাগছে গানে কিছু হচ্ছে নেক্সট কনভারসেশন তুমি আপু যাও শিখো টিচিং টেকনিক শিখো এগুলো শিখে পৃথিবীর সমস্ত টিচার কি টেকনিক শিখবে তার টিচিং তো অনেকভাবে করা যায় ফলো দ্য ওয়ার্ড ডোন্ট ফলো দ্য ওয়ার্ড দ্য ওয়ার্ড উইল ফলো ইউ এমন কিছু আপু তুমি এখানে থাকো আপনার নাম কি খুশবু ভেরি গুড আপনার চিপাইলাম যেখানে ছিল এখন আমি খুশবুকে খুঁজতেছি খুশবু ইজ মাই সিস্টার এখান থেকে কাকে খুঁজতেছি খুশবুকে খুঁজবো হ্যালো খুশবু আই এম লুকিং ফর ইউ ওয়্যার আর ইউ I am here. ওকে হ্যাভ ইউ সিন খুশবু Yes. ভাই খুশবুটা দেখছেন দিকে যা খুশবুটা দেখছেন ভাই হ্যাভ ইউ সিন দেখেছিল হলে কি হবে ডিড ইউ সি হুজুর হ্যাভ ইউ সিন খুশবু মাই সিস্টার No. Hey, Hassan, have you seen Khushbu? No. Have you seen? No. Have you seen? No, I haven't. Hello, madam. Have you seen Khushbu? Where is Khushbu? Khushbu is answer to কি বলা যায়? There. হাতটা উঠা। জোরে। চুপ বলো। Are you sure? Yes. অথবা বলা যায় Khushbu is next to Khushbuর পাশের মেয়েটার নাম কি? Asma বলো Khushbu is next to Asma beside Asma beside মানে পাশে আর ইংলিশ কি next to Khushbu is Beside Asma. চুপ থাক Khushbu is next to us. অথবা Beside Asma. beside কি beside where is Khushbu অথবা ready হ্যাঁ hello Khushbu where are you Bhai, have you seen my sister Khushbu? No. Bhai, have you seen? No. Hello, sister. Have you seen my sister Khushbu? Yes. Where? Khushbu is next to Ashma. Where is Khushbu? Khushbu is next to us. Allah, মরে যাবো আমি কিন্তু দেখিস। Ready? তুই হয় না, তুই একটু খুশবু আমার সাথে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে তোকে। Cameraman. Ready? হ্যাঁ, যাচ্ছে। Stabilizer. Hey, Khushbu, you are here. বলো? You are here. I'm looking for you for a long time. খুঁজতেছি, looking for মানে কি? I am looking for you for a long time. You are here. Yes. I am looking for you for a long time. I asked. Asked past tense কি? এই জন্য past tense শিখতে বলছিলাম। I asked. Dear সবাইকে, I asked so many people. I asked. Where is Khushbu? Where is Khushbu? Where is Khushbu? Right? তাহলে বলো I So many people. I asked.
বল চলো যে নেক্সট টু বলছি আমি বলি বিসাইড আর একটা প্রশ্ন ছিল হোয়ার ইজ আর আস্কড আই এম লুকিং ফর ইউ এগুলো এখন পারবার অ্যাক্টিংটা করতে রেডি ওকে সবাই একটু রিহার্সাল করো 1 মিনিট টাইম প্লিজ রিহার্সাল করো স্টার্ট খুশবু My sister. Have you seen Khushbu? Where is Khushbu? Who is beside Asma? No. Who is next to Asma? Next to Asma. Oh, Asma is there. Where is Khushbu? যাও Hey Khushbu, where are যাও where are you? Where are you? Have you seen Khushbu? No, I have never seen. Have you seen? No. Have you seen? Have you seen? Have you seen? Yes, I see. She is next to Asma. Oh, hey, hey Khushbu, I'm looking for I'm looking for you. I was past tense থেকে I was looking for a long time. I asked many people to where are you? I'm here. থ্যাংক ইউ নেক্সট আরেকজন কে পারবে এক্সাম্পল তুই আয় আমি তো জায়গা নিচ্ছি রেডি খুশবু আপু এনেই খুশবু হ্যাঁ আবার এক্সাম স্টার্ট যাও হে খুশবু Where are you, Khushbu? Have you seen Khushbu? Have you seen? No. Have you seen Khushbu? No. Have you seen Khushbu? Yes, I have seen Khushbu. Where is she? Khushbu is next to Asma. Okay. I was looking for you for a long time. I asked many people where you are. আচ্ছা এখানে আমরা কি শিখলাম যে আক্স না আক্সড ব্রেন ব্যালেন্স হচ্ছে বাস্টার্স কি অনেক ফানি বাট অনেক ইফেক্টিভ টিচিংটা কেমন হাউ ইজ দ্য টিচিং এখানে না হলে আর পৃথিবীর কোথাও হবে না কারণ তোমাকে আমি এমন কিছু শেখাচ্ছি না যেটা সে ওয়ার্ড শেখাচ্ছে এমন ক্রিয়েট করে শেখাচ্ছি ট্রু অর ফলস ট্রু ওকে নাও একটা প্রেজেন্টেশন to be everyone dear friends now কিভাবে প্রেজেন্টেশন করতে হয় সেটা আপনি ইংরেজিতে যদি কাউকে বলতে চান সেটা শেখাবো so when we do presentation বলো do হবে when we presentation আবার বলো when we need to stand we need to মনে আছে like to need to we need to stand at the middle আবার বলো and look into everybody's eyes. And we should, and this structure use kori, should. We should look into everybody's eyes. And talk. Ki bolse? We should. Okay, we should everybody. We should look into Everybody's eyes. Mr. Red T-shirt ki bolo. We should look into everybody's eyes. Eyes and talk. When we do presentation, bolo. We should not inch. Chulka chulki kora jabe na. should not inch. Okay. We should keep our body straight. We should keep our body straight. Abar,
keep our body Straight. straight. And we should talk loudly so that everybody can hear you. We should talk loudly so that sometimes we do wrong presentation. We do not stand properly. We do not talk loudly. We do not look into everybody's eyes. Sometimes we look into one student, one colleague, one girl, or one man, and do our presentation. This is really wrong presentation. Right? So everyone, I want you to practice. So first, we need to stand. Basic. Number one, we need to stand properly. Stop. Look into the eyes. Talk loudly. Brush our teeth properly. Wear good dress. You see, I wear a new blazer. New blazer. You should wear, and you should look good. Right? So thank you everyone. Now who can do this presentation, please? Who can try? How to do? This is a basic presentation system, but আমাদের আরো advanced level. You can do it? Come, try. Now, I am a student from you. You come on and start. Assalamu alaikum everyone. I would like to Do a presentation. I Presentation tips গুলো বলো। মানে তুমি করবা না। কি করবা? Tips গুলো বলবা। you should Should look to be a into, must go, yeah? you must look everybody's eyes. Everybody's eyes. Everybody's eyes. Very good. Talia. You should look everyone. Okay. Two. You should not you should not look one Just particularly one girl. you should not look just particularly one girl or one man and one colleague And and we should talk. and we should talk loudly We should talk loudly. and we should not in bodies and we should not. Okay, fine. Thank you for the try. You try. Tips go. First of all, we should stand properly. Stand properly. We should talk loudly that everyone can hear my words. We should not look everyone's eyes. We should not look particularly just a girl or a man. That's it. Okay. Anyone wants to try? You come. Very good. This is you do presentation. You learn English. Hi everyone. Yes. I would like to tell about the manner of presentation. First of all, you have to stand properly. Stand. Properly. Then you have to talk loudly. Right. You should not look particular boys or girls. Right. You have to look everybody's eyes. Look into. Look into everybody's eyes. You must talk clearly that everyone understand you. Talk loudly so that everybody can hear you properly. And the third thing is you have to look into everybody's eyes so they can get your attention and you also can talk properly. And the fourth thing is you have to wear nice dresses and so that you can look nice. And then you shouldn't look at only one girl or one colleague eyes. It's totally wrong presentation. I want to talk about presentation system. When we do a presentation, we should stand straight and we should look into everyone's eyes and we should talk loudly so that everyone can hear you and we should wear a good dress.